The Guatemalans have decided they want to take their claim to the International Court of Justice. On Sunday, April 15th at 7 a.m., the polls opened in over 2,000 voting centers across the country. The education campaign for the referendum initiated back in mid-January, and over the past few months, the government of Guatemala set out to convince its over 7.5 million registered voters to participate in the referendum and affirm the decision to take the dispute to the ICJ. Para solucionar el diferendo territorial, insular y marítimo con Belice, que data desde hace más de 200 años. ¿Cuál es el territorio en cuestión? The Consulta Popular in Guatemala was spearheaded by the Tribunal Supremo Electoral under the leadership of María Eugenia Mijanos Martínez. Lo que hacemos es un llamado a la participación, pero nosotros no podemos, digamos, involucrarnos en orientar el voto, sino que lo que tenemos que lograr es esa participación en la cual con la información que tiene cada ciudadano o ciudadana tome su decisión y haga un voto consciente e informado en el sentido que su voluntad, digamos, que decida. The estimated budget for the exercise was 300 million quetzales, just over $40 million US. To date, there's been no final cost announced. It's a substantial amount of money, especially for a referendum that from the onset there were concerns about low voter turnout. Primero tenemos un gran positivismo, una esperanza de que la gente venga a votar más. Es decir, las últimas consultas populares han sido un poco bajas porque pues la consulta popular no tiene el esfuerzo de trasladar a las personas que tienen los partidos políticos cuando es una elección general, ni tampoco los recursos. Entonces la gente va a llegar la que pueda llegar y algunas municipalidades que sí dieron transporte. Eso nos va a ayudar a elevar el porcentaje. Si los últimos porcentajes habían sido 18 y 15, esperamos que esta vez por lo menos elevarlo al 50 nos gustaría, pero creo que es ser bastante entusiasta, pero esperamos que sea así. Ultimately, voter turnout was just over 26%. That's only 2 million voters out of the registered 7.5 million. The polling stations we visited in Guatemala City had steady streams of voters throughout the day. Interestingly, most of the voters we interviewed spoke of voting as a civic duty. But delving deeper into their motives and desired outcomes revealed varying levels of knowledge. Porque así se terminan tantos problemas que hay con Belice y Guatemala, ¿verdad? Por lo menos tanto muerto que han habido. Después de votar, que se resuelva a favor de Guatemala. En las cortes. Ajá, así es, en las cortes internacionales, porque es necesario recuperar algo de lo que ya se perdió, porque eso fue robado por Inglaterra. Para mí sería igual, porque eso va a llevar mucho tiempo para que se resuelva. Ajá. ¿Piensa que va a cambiar algo? No creo, todo va a seguir igual. Necesitamos establecer un buen futuro para nuestros hijos en primer lugar, ¿verdad? Para que no crezcan con conflictos como hasta ahora se ha llevado a cabo, esperando en Dios que todo salga bien también, ¿verdad? En paz ante todo, ¿verdad? Porque creo que ellas aprendan que es un derecho cívico venir a votar y que aprendan que como ciudadanos tenemos la obligación de venir a respetar estos procesos. Porque es un tema que ha sido muy sensible durante muchos años y este es el momento pues, para tomar acción y darle un poquito de fin a ese tema. Yo creo que hay mucha mayor información de lo que había antes, creo que la gente sí sabe la importancia, pero nosotros como padres también tenemos que enseñarle a nuestros hijos lo que estamos haciendo y por qué venimos a votar en la consulta. Realmente no sé sobre el tema. Okay. ¿No es importante para ti? Sí es importante, pero no lo sé. Realmente no tengo conocimiento sobre ese tema. To have a clear limits on the territories and perhaps getting some access to the Caribbean Ocean, some islands or something like that. Para ver si se soluciona ese problema de Belice y vuelve a ser nuestro. Bueno, si no, pues ojalá que la Corte sea... todos los votos sean reales, ¿verdad? Para que ese pueblo vuelva a ser de nosotros. Bueno, hay tantas cosas que se saben, conocemos muy poco de la historia de Belice, pero la verdad que no conocemos mucho. Sí, el resultado final que algún día que los siga perteneciendo Belice a Guatemala. Guatemala City's voter turnout was higher than the national results at 36% and a 97% yes vote. While closer to home in the department of Petén, the turnout was slightly lower than the national average at 24%, with a 96% voting yes.
Private sector representative Carlos Brand was an official observer in Melchor de Mencos. I hear from people in the street. They usually they say that they face many barriers to come to Belize. There are stronger restrictions, and that affects the fluidity of the movement. While they say that Belizeans come to Melchor also to do business, but they have easier the entry into here and less barriers to face. In the end, despite the individual motives for the 2 million that voted, or the deliberate inaction of the 5 million who chose not to, Guatemala's laws allows for a simple majority, no matter how many people vote. So what does this yes mean for Guatemala and Belize? What Guatemala is saying today is a clear yes to the peace. And it is a message to the people of Belize. It is true, we want to live in peace. There is a difference between both countries because we have two different cultures. It is important to understand. But it's not true that we want to get back Belize to Guatemala. Belize is an independent country. We are going to be neighbors. But there are some claims we need to define in the International Court of Justice. Meanwhile, at home, it is expected that the education campaign will intensify following Guatemala's vote. According to Ambassador Alexis Rosado, the education campaign is most critical at this time. Many people misunderstand the whole subject, and that is why we need a public awareness campaign that is effective in Belize, that is intensive in the sense that we need to make sure that all the Belizeans get the information that is necessary to be able to understand the issue. No, we won't be responding to the different positions of individuals. We know what the Guatemalan official position is, and that is what we respond to. We in Belize have our clear position as a state, and we will forcefully and vigorously defend and promote that position in any forum or fora that is available to us. Reporting from Guatemala City for News 5, I am Marlene Cuellar.